Hello viewers, this is Jubli Saikia and you're watching My News NE. The Assam Cabinet today approved the financial assistance of rupees 5 lakh each for the families of those killed in the recent terror attack in Pahalgam of Jammu and Kashmir, which claimed life of 28 people. Here we are bringing you the full details. Assam approves rupees 5 lakh aid for families. Support for Pahalgam terror attack victims. CM Himanta Biswa Sharma expresses grief and solidarity. Assam familiar with insurgents, painful toll. Borders with Bangladesh under strict vigilance. Yes, viewers, the Assam Cabinet today approved financial assistance of rupees 5 lakh each for the families of those killed in the recent terror attack in Pahalgam of Jammu and Kashmir. The tragic incident claimed the lives of 28 individuals, many of whom were tourists. Announcing the decision, Chief Minister Himanta Biswa Sharma expressed deep condolences and said that Assam, having endured years of insurgency, understands the grief and anguish of such families. The state government has initially announced the ex gratia on April 24, extending support to all 26 families affected by the heinous act of violence. Sharma also informed that in view of the current security climate, strict vigilance is being maintained along Assam's border with Bangladesh to prevent any cross-border threats. Here is what Assam CM Himanta Biswa Sharma have stated. আমাৰ জুৱাকালি ৰাজ্য মই এটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলো যে পেহেলগামত যিসকল ব্যক্তি পৰলোক প্ৰাপ্তি হল হত্যা হল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক আমি 5 লাখ টকাকৈ এটা সৰু সাহায্য এটা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চিন স্বৰূপে আগবঢ়াম মোৰ এনাউন্সমেন্টটো জুৱাকালি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে 12 তাৰিখৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে গৈ শহীদ পৰিয়ালসকলক বা যিসকল পৰলোক প্ৰাপ্তি হল তেখেতসকলক আমি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শোকবাৰ্তা আৰু সৰু যিটো আমি এটা শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক এটা অনুদান আগবঢ়াইছো সেইটো আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিম Yes, viewers, the Assam Cabinet in a compassionate move has sanctioned a financial assistance of rupees 5 lakh for each of the families, those who lost their loved ones in the recent devastating terror attack in Pahalgam of Jammu and Kashmir. The incident resulted in the tragic death of 28 individuals, a significant number of those who were tourists. Chief Minister Himanta Biswa Sharma, while formally announcing the emphatic decision, conveyed his profound sorrow and emphasized Assam Dev's understanding of the pain inflicted by such acts of violence given the state's own history with insurgency. It is noteworthy that the Assam government has initially declared its intention to provide the ex gratia relief on April 24, demonstrating its commitment to supporting all 28 families impacted by the reprehensible act of terror. Furthermore, Chief Minister Himanta Biswa Sharma informed the press about the heightened security measures currently in place along Assam's border with Bangladesh, a step taken in light of the prevailing security scenario of effectively counter any potential cross-border threats. Here is what once again Assam CM have stated. আমাৰ জুৱাকালি ৰাজ্য মই এটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলো যে পেহেলগামত যিসকল ব্যক্তি পৰলোক প্ৰাপ্তি হল হত্যা হল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক আমি 5 লাখ টকাকৈ এটা সৰু সাহায্য এটা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চিন স্বৰূপে আগবঢ়াম মোৰ এনাউন্সমেন্টটো জুৱাকালি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে 12 তাৰিখৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে গৈ শহীদ পৰিয়ালসকলক বা যিসকল পৰলোক প্ৰাপ্তি হল তেখেতসকলক আমি
আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শোকবাৰ্তা আৰু সৰু যিটো আমি এটা শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক এটা অনুদান আগবঢ়াইছোঁ সেইটো আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিম আমাৰ যোৱাকালি That's all for now. For further updates, keep watching My News Any.